بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. Okay, Mrs. Naba, do you have my voice? Doctor, I have my voice. You hear my voice, doctor? Yes, Is my voice clear? yes, yes, thank you, yes. Okay. Thank you very much, doctor. How are you, doctor? Thank you, Okay. Thank you very much. Thank you very much. Thank you very much, doctor. Thank you. Okay, okay, the subject I will talk about in this session is about clustering. Okay, the subject I will talk about is about clustering. If you want to translate, please, Mr. Doctor, thank you very much. الدكتور اليوم راح يحكي موضوع عن موضوع جديد، هو عن موضوع التجمع. الدكتور راح يشرح اليوم او التكتل، موضوع جديد هو عن موضوع التجمع او التكتل. Thank you very much, doctor. Thank you. Okay. Okay, Mr. Muhammad Bagher, you have a question about decision tree. Yes. Yes. Can you speak? Hello, sir. Hello. سلام استاد انتم سوالام فارسی بپرسن؟ Yeah. No, English, because most of the students are English. Sir, actually in decision tree, yes. You say we give the humidity to sunny because yes. it have 5 yes. data. The rain also have 5 data. Why we don't give it to rain? It's fair. The humidity? Yes. Yeah. Yes, you mean that here in this here, why is this is not humidity? Yes, that's what you mean. From the first, you know. This one. Yes. This one. Yes. Why we put it here? Yes. Why do we select humidity? Yes. Yes. Why we give it? Yes. You know, it is based on the gain. You know, the gain of humidity is higher than temperature and wind. Yes, I know. Okay. Okay. So. Okay. So based on the gain. Okay. No, I mean, so if we do like this, we say if the gain it's near to 0, yes. So it's faster to find the answer, right? Yes. Okay. So the temperature have a 0.029. It's so near to 0, and we never use it. Yes. Okay. Yes, we don't use it. The gain should be higher. If the gain is higher, the better attribute has the higher gain. Okay? Okay. If the gain should be higher. Okay. The entropy is lower. Entropy is lower, but gain should be higher. Okay. Okay? Just the final question. You say when we finish we give the humidity to sun. Okay. Yes. Gain and find the gain for temperature and wind again, right? Yes. So you mean in each step I have to calculate the entropy again, or just one time? Yes. If no, we have to calculate because why? Because the data has changed. When you go into the branches, the data is changing. Okay, you have a new subgroup of the data. Right. So the data is becoming smaller as you go down in the tree. The data is becoming smaller.
and it is changing. So you have to calculate the gain again. Yes. Okay. Thank you, sir. Sorry to take your time. Thank you. Okay. No problem. Thanks. Okay. 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 In machine learning, we have Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. In machine learning, we have three types of learning: supervised learning, unsupervised learning, and semi-supervised learning. These are the three types of learning that we have in machine learning. Okay, if you want to translate, please. Yes, doctor, thank you very much. في عندنا هنا في تجمع، عندنا ثلاث انواع من تعلم المكائن، الاول التعليم المشرف، النوع الثاني التعليم الغير مشرف، والنوع الثالث هو التعليم المختلط اللي يكون بين التعليم المشرف وغير المشرف. فعندنا في بيانات التجمع في قانون تعليم المكائن ثلاث انواع، هي التعليم المشرف وغير المشرف والمختلط بين المشرف وغير المشرف. Yes, thank you very much, doctor. Thank you. Okay, in the supervised learning, we said that it is the classification and the regression. It was supervised learning. In the supervised learning, the data that we are using for the training and the learning, we have the inputs and the output of the data. We have both input and output. And we are using the output for the learning and the creating of the model. So this is supervised learning. In supervised learning, we have the output of the data, and we are using the output in the learning and the training of the model. Okay, if you want to translate. Yes, doctor, thank you very much. هنا عندنا في النوع الأول في التعليم المشرف راح تكون المدخلات والمخرجات عندنا موجودة، وراح تكون بين العلاقة بين المدخلات والمخرجات. في التعليم المشرف النوع الأول راح تكون المدخلات والمخرجات موجودة. المدخلات راح يكون في التعليم التدريب، راح يبين لدينا راح يكون موجودة البدايتين من التعليم المكائن، وراح يوجد لدينا البيانات وراح نعرف شنو أنواعها. يعني راح يوجد عندنا معلومات أكثر في بيانات التعليم في مرحلة التعليم والتدريب اللي هي بداية نوع البيانات في التعليم المشرف، واللي تكون كمدخلات. يعني بداية التعليم المشرف كبداياته هي تكون المدخلات هي عبارة عن المعلومات الموجودة في التعليم والتدريب. هذا في النوع الأول اللي هو التعليم المشرف أو التعليم المسيطر. فهنا راح تكون علاقة بين المدخلات والمخرجات وفي التصنيف هنا، وأيضا راح تكون المعلومات في تضع المعلومات في بداية المدخلات وتضع في مرحلة التعليم والتدريب. يعني المدخلات راح نخليها في بداية التعليم والتدريب للتعليم المشرف. هذا النوع الأول اللي الدكتور شرحه. Thank you very much, doctor. Okay. The second type of learning, thank you. The second type of learning is unsupervised learning. In unsupervised learning, the data, it doesn't have output and it only has inputs. So we are learning from a data that only has some inputs. I will explain about this unsupervised learning in the next slide. Clustering is unsupervised learning. Okay, don't translate. Thank you. في التعليم الغير مشرف راح تكون عندنا فقط مدخلات، ما راح تكون عندنا مخرجات. قلنا في التعليم المشرف راح تكون عندنا مدخلات ومخرجات، وراح تكون المدخلات في بداية مرحلة التصنيف لبيانات أي في مرحلة التعليم والتدريب في التعليم المشرف. أما في التعليم الغير مشرف راح تكون عندنا البيانات موجودة، فقط في المدخلات، راح تكون عندنا فقط مدخلات وما عندنا مخرجات. فهذا التعليم الغير مشرف راح يختلف عن التعليم المشرف أو التعليم المسيطر، إنه راح تكون عندنا فقط مدخلات وما عندنا مخرجات. أما بالتعليم المسيطر أو المشرف راح تكون عندنا مدخلات ومخرجات، وراح نضع المعلومات في مرحلة التعليم والتدريب في بداية التصنيف، بداية تكوين البيانات. Thank you very much, doctor. Thank you.
And the last type of learning is semi-supervised learning. In this type of learning, it is a combination of supervised and unsupervised. The data that we have, most of the data, they don't have output, and we have a little subgroup of the data that they have some outputs, and we are in this type of learning, we try to use that small group of data that has labels to do a learning based on those data and the other data that don't have any labels. Okay. Thank you very much, دكتور. في التعليل الأخير هو التعليم المختلط بين التعليم المسيطر وغير المسيطر. راح تكون عبارة عن مزيج بين التعليم المسيطر أو المشرف أو التعليم الغير مسيطر أو الغير مشرف. فراح تكون البيانات عبارة هنا أغلبها مدخلات. راح يجي إحنا نزيج بين الاثنين التعليم المشرف والتعليم الغير مشرف. راح تكون مزيج بين البيانات الاثنين. لكن هناك هذا التعليم المختلط أو المزيج بين الاثنين راح يكون أغلب البيانات عبارة عن فقط مدخلات. لكن بعض من هاي البيانات راح تكون بيانات مدخلات ومخرجات. راح تكون عن طريق انه راح تكون عباره عن مجموعه من المستويات اللي تحتوي مجموعه من البيانات المدخله ومجموعه من البيانات المخرجه. لكن اغلب البيانات الموجوده في التعليم المختلط هي عباره عن بيانات مدخله فقط، ماكو مخرجات. بعض معدها او جزء قليل معدها راح تحتوي على بيانات مخرجه ومدخله، وراح تكون عباره عن مجموعه من المستويات. Thank you very much. Thank you. Okay. So in unsupervised learning, we are learning from a data. As I said, we are learning from a data that only has some features or inputs. Okay, why is unsupervised learning important? Because we assigning outputs to the data is a time-consuming task. Okay, assigning outputs to data. In the original state, the data don't have outputs, so we have to assign these outputs, and this is something that is done by human. So this is a very time-consuming task. So that's why we try to use unsupervised learning. But the unsupervised learning or clustering, it doesn't have many applications. The applications are limited, but some of the learning processes, they could be done without outputs. Okay. هنا قلنا في التعليم المشرف، أنا أخطأت العفو، راح تكون فقط عبارة تعليم غير مشرف أو غير مسيطر، راح تكون فقط مخرجات. فهنا يقول ليش التعليم الغير مشرف أو غير مسيطر يكون مهم عندنا أو جزء مهم من الموجود عندنا في التصنيف؟ لأن البيانات اللي جاية هنا تكون عبارة عن خصائص مدخلات، هي عبارة عن مخرجات. وطبعا المخرجات مثل ما قلنا هي الإنسان اللي يكونها أو يحددها أو الإنسان يطلعها. ففي الأصل هنا ما عندنا في الأصل البيانات الأصلية لتصنيف البيانات الأصلية ما لها مخرجات، وهذا شيء مهم. فلازم احنا عندنا التعليم الغير مشرف اللي فقط يهتم بمخرجات البيانات، لأن في الأصل البيانات ما لها مخرجات، بيانات فقط عندها مدخلات. في أصل البيانات يعني الأصلية ما لها مخرجات، لهذا التعليم الغير مشرف راح يهتم بمخرجات البيانات. فعندما يهتم بمخرجات البيانات يعني هذا راح يكون شيء مهم إنه نستخدم التعليم الغير مشرف اللي يهتم بواسطة المخرجات اللي يتم عن طريق الإنسان. مثل ما قلنا أن المخرجات راح تتم بواسطة الإنسان، وقلنا المدخلات راح تتم بواسطة الآلات أو المكائن. هنا فقلنا التعليم الغير مشرف اللي موطول مسؤول عن المخرجات واللي هي تتم بواسطة الإنسان، فهو راح يكون له دور مهم في البيانات. مثل ما قلنا أن البيانات الأصلية هي فقط مدخلات وما لها مخرجات، فالتعليم الغير مشرف له دور مهم في كون مخرجات لهذه البيانات. بالنسبة للتعليم الغير مشرف قلنا يتم بواسطة الإنسان لأنه مسؤول فقط عن المخرجات. هو يعني سهل لكن ما له تطبيقات هواية، ويكون محدود في بعض العمليات التعليمية. يعني راح يستخدم التعليم الغير مسيطر أو الغير مشرف في بعض أو يكون محدود أو قليل في بعض العمليات التعليمية فقط. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, clustering is a type of learning. In this type of learning, we are learning from data
that they don't have outputs. And in this type of learning, we are usually dividing the data into some groups, and each of these groups are called clusters, and this is done based on the similarities between the data. Thank you دكتور. هنا في قانون تجمع بيانات التجمع، انه راح نتعلم انه البيانات ما لها مدخلات، راح نعمل في راح تكون بيانات ما لها مدخلات. فمن البيانات ما لها مدخلات فراح نقسم البيانات عبارة عن مجموعات او جروبات، وكل جروب او تكتل راح يكونه او نسويه بناء على تشابه بين البيانات. فالتجمع او التكتل عبارة عن نوع من التعليم اللي ما يستخدم فيه مدخلات، مجرد آلية تقسيم المدخلات عبارة عن تقسيم البيانات إلى مجموعات أو جروبات، كل جروب أو مجموعة يسمى بالتكتل، وهذا التكتل يقوم أو هذا الجروب راح يتكون بناء على تشابه بين البيانات، يعني كل بيانات متشابهة راح تكون جروب وحده، إلى أن تكون جروبات صغيرة تكون لنا التكتل أو التجمع العام لهذه البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, Mr. Hussein, Ali Hussein, you said, could a question be a comparison between these types? You mean these three types, yes? Yes, this could be a question, yes, the comparison between these. Okay, Mr. Saleh Muhan, you said, why didn't we explain this? You mean this slide? Do you mean this slide about the types of learning? Okay, we explained the supervised learning in the previous slides about classification and the regression. Both of those types of learning, they were supervised learning. Unsupervised learning is this slide, okay? This slide is about supervised learning, and semi-supervised learning, as I said, it is a combination. But in my slides, we don't have any method about the semi-supervised learning, because this method, the semi-supervised learning, it has a more complicated mathematical basics. So I didn't talk about it in the slides, and in these slides, I'm only talking about supervised and unsupervised learning. Okay. This is an example about clustering. Okay, here you see that we have 3 clusters, 1, 2, 3 clusters. In this example, the data has 2 inputs. This is one input, for example, this is x1 and this is x2. Okay, these are the 2 inputs that we have here. And in each of the clusters, you see, for example, in this cluster, the x1 and x2, they are nearer. For example, in this cluster, x1 is in this distance and x2 is in this distance. Okay, so the data in this in each cluster, they have the dimensions, they are similar to each other, so they are put into a cluster. Okay. دكتور هنا مثل الاستاذ صالح بالنسبه على الثلاث انواع، شرح النوع الاول الدكتور اللي هو السوبرفايز اللي عباره عن مدخلات ومخرجات، والنوع العلاقات بيناتهم شلون راح تكون بيانات، والثاني السوبرفايز عباره عن يهتم فقط بالمخرجات. النوع الثالث طبعا معلومات بسيطه عنه لانه هو عباره عن معلومات رياضيه صعبه فما يريد يصعبها علينا، فما مجرد تشريح عام شرحها. بالنسبه لموضوع التجمع، عندنا هنا مثال عن التجمع او التكتل. مثل عندنا هناك لدينا 3 مجاميع. هاي المجاميع لها بيانات كلها عباره عن او التكتلات عباره عن كلها لها مدخلين. كل تجمع راح يكون عباره عن مدخلين. المدخل الاول هو x1 والمدخل الثاني هو x2. فراح تكون الاكس 1 والاكس 2 قريبان، يعني قريبين من بعضهم،
راح نلاحظ ان المسافه بين x1 و x2 راح تكون مشابهه او قريبه من بعضها. فلهذا في حاله تجمع البيانات او تكوين تجمع في البيانات او التكتل بهذه المدخلات راح تكون المسافه مشابهه للمسافه الاخرى. يعني x1 المسافه تكون مشابهه لx2 او قريبه لx2. يعني كل تجمع لديها بعد مشابه للاخر او لديها نفس المسافه للمدخل الاخر. يعني تكون بعد مشابه للاخر او نفس المسافه للبيانات الاخرى. فيعني x1 x2 راح تكون المسافه مالتهم قريبان او متشابهه. في هذه البيانات في حاله التجمع في تكوين بيانات في تكتل او تجمع. في هذا مثال يوضح عندنا انه عندنا مدخلين وعندنا 6 تكتلات، فان كل بعد بين المدخل الاول والمدخل الثاني x1 x2 راح يكون المسافه بيناتهم متشابهه. فراح نلاحظ x1 تشابه مسافه x2. لهذا راح يكون البيانات متشابهه او قريبه من بعضها. Thank you very much. Thank you. Okay, there are many different algorithms for clustering, and these algorithms they could be set into different groups or types. Okay, so the different algorithms that we have, they could be divided into different types. One type of clustering algorithm is called partitioning based clustering, and in partitioning based clustering the data is divided into some clusters, and these clusters they don't overlap. It means that each data is only a member of one cluster. It isn't a member of two or more clusters. Okay, so we don't have any overlap between the clusters, and the data are put into clusters based on the similarities that they have. And the algorithm, the clustering algorithm, is an iterative algorithm. It means it has a loop. It has a loop, and in this loop we are minimizing a cost function. Okay, a cost function. This cost function is the distance between the data and the cluster centers. Each of the clusters, they have a cluster center. So we want to find the clusters that they have the data in each cluster. They have the minimum distance to the to the cluster centers. Okay, one of the algorithms is k-means. K-means is an algorithm in this group, in this type of clustering. So I will talk about it in the next slides. Okay. هنا بالنوع الاول اللي عندنا هنا عده خوارزميات راح تقسم اللي تعتمد في تقسيمها على مجموعه من جروبات او عده انواع. فالكلستر راح يتقسم الى عده انواع او عده جروبات. النوع الاول هو نوع تجمع او تكتل يعتمد على التقسيم. النوع الاول التقسيم اللي التكتل اللي يعتمد على التقسيم. التكتل اللي يعتمد على التقسيم عباره عن بيانات راح تكون ما لها حمل ثقيل، عباره عن تكتل واحد او اثنين، مو اكثر من هذا الشيء. اي ان لديها تكتل واحد او اثنين ليس اكثر من هذا. فراح تكون في تكوين تعتمد في تكوين التكتل على التشابه. يعني راح تكون في تكوين التكتل من بيانات عباره عن التشابه بين البيانات، وراح يكون الحل او العمل. يعني هاي التكتلات راح تعمل وظيفتها من خلال حلقه راح تعمل على تقليل او اختصار الوظائف لها، حتى اختصار وظائف البيانات او تقليل البيانات. وهذا الشيء راح يتم بين البيانات ومركز البيانات المسافه بين البيانات ومركز البيانات التابع لهذه التجمع اللي هو قائم على التقسيم. فهذا النوع الاول التكتل الباني او يعتمد على التقسيم عباره عن مجموعه من بيانات التعليم اللي تقسم الى عده اقسام. قسم يعني قسم اقسام فوق الحمل او اكثر، عباره عن تكتل واحد او اكثر، ويعتمد على تكتل بيانات او تكوين بيانات او تقسيم بيانات عباره عن التشابه بين البيانات. وراح تكون هذه وظيفتها انه تقوم بحلقه او تكرار حتى تختصر فقط ناخذ الشيء المفيد. وراح يتم هذه الحلقه او التكرار بين البيانات ومركز البيانات.
Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, the k-means algorithm, it is the most simplest clustering algorithm. In this algorithm, we are dividing the data into k clusters, and these clusters are non-overlapping. It means that the data is only in one cluster, and we don't have a data that is a member of two clusters or more. And in the k-means, each cluster, it has a cluster center, and finally the cost function in k-means, it is the distance between the data and the cluster centers. Okay, so these are the main features of the k-means algorithm. I will talk about it in the next slides, the detail of k-means. Okay. راح تكون عبارة عن أكثر وسائل الخوارزمية. راح نقسم البيانات عبارة عن تكتل واحد، يعني راح تكون البيانات عبارة عن كتلة واحدة مو أكثر، يعني ما راح ناخذ تكتل اثنين أو أكثر، لا راح ناخذ فقط كتلة واحدة من البيانات، راح تكون بيانات وحدة. هاي راح تكون عبارة، فهي هذا تكون خوارزمية بسيطة. فكل تجمع أو كل تكتل للبيانات راح يكون إلى مركز. هي كيميز معناها هي المسافة بين البيانات ومركز البيانات. الكيميز معناها هي المسافة بين البيانات ومركز البيانات، هذه معناها. فكل ما قلنا إنه كل تجمع إلى مركز أو كل تكتل إلى مركز البيانات. الكيميز معناها المسافة بين البيانات ومركز البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, this is the k-means algorithm. In the first step, we are selecting, okay, we have a data and we want to cluster this data using the k-means. In the first step, we are selecting k instances from our data as the initial cluster centers. Okay, so we are in the first step of the algorithm, we are selecting from our data k data randomly, and we say that these data are the initial cluster centers. Okay, this is the first step, and then we enter this loop. Okay, in this loop, the first step of the loop, we are calculating the distance of all the data from the cluster centers. Okay, we calculate the distance of a data from the cluster centers, and we put the data into the cluster which it is nearest to the cluster center. Okay, so this is the distance, we have the distance here, and then ci means the cluster of data number I. We put data number I into the cluster which it has minimum distance from its center. So that's what we are doing here. We put all of the data into their cluster which they have the least distance with the center, and then finally we at the end of the loop we are updating the cluster centers. Each of the the new cluster centers would be the average of the data that exists in that cluster. Okay, we repeat these steps until we come to this final condition, which it says the data doesn't change. The data in the cluster is not changing, and the cluster centers are not changing. If we see that the cluster centers are not changing and in 2 iterations they haven't changed, we stop the algorithm and give the result. Okay. Can you repeat, please? Sorry. Yes. All of the algorithm? No. Mrs. Naba, all of the algorithm?
Second, from the this here, loop. Yes. Okay. Okay. In the loop, in this loop, we calculate. We start. We give a data. We read a data. We calculate the distance of this data from the clusters using this formula. Xi is the data. Mk is the center of cluster number k. Okay, so we get the distance of data x from the cluster M, cluster center, and number k, the kth cluster, and then we put the data into the cluster which it is nearest to the center. Okay, Ci is the cluster of data I. It is put into the cluster which is nearest. Thank you, Doctor. Can you translate now, Doctor? Yes, thank you, Doctor. Okay. Yes, thank you, Doctor. في الكيمياء Yes. خوارزمية الكيمياء كيفية حل الخطوات في تكوين بيانات تكتل أو تجمع. في الأولى إنه راح نكون في أول خطوة راح نجد مسافة الكي أو نجد مركز البيانات كي. راح نفرض بصورة عشوائية إنه أحد البيانات الموجودة في التجمع إنه هي عبارة عن مركز لهذه البيانات، أي إنه نفرض كي لهذه البيانات بصورة عشوائية. إحنا راح نفرض نقطة من البيانات ونقول هي هاي كي أي مركز البيانات بصورة عشوائية. بعدين من خلينا فرضنا وحطينا الصورة العشوائية، فرضنا إنه هي كي أو مركز البيانات. راح ندخل في الحلقة. في الحلقة راح نقيس النقطة الأولى إنه راح نقيس المسافة لكل البيانات من المركز. راح نقيس مسافة البيانات لكل البيانات من المركز. راح نضع البيانات اللي أقرب لمركز البيانات نضعها في آي في مركز البيانات. أما بقية البيانات اللي راح نقيسها هي لديها مسافة متعددة عن البيانات. راح نطبقها من خلال قانون واحد انطانا الأستاذ. القانون عبارة عن متجهة الإكس، واللي إكس عبارة عن مسافة البيانات المتعددة عن المركز ناقص الان الكي واللي مركز البيانات، والاي هي عبارة عن اقرب البيانات اللي هي تكون لها مسافة للكي، الكي هي مركز البيانات. مثل ما قلنا احنا راح نفرض صورة كي او نفرض انه مركز بيانات، راح نحط بيانات صورة عشوائية ونقول هي هاي مركز البيانات، وراح نقيس البيانات البقية انه هي بالمسافة بين البيانات وهاي المركز اللي احنا فرضناها. وبعدين اللي اقرب شيء للمركز راح نقول هي عليه اي، والكي هي مركز البيانات. وأما بقية البيانات اللي لها مسافة متعددة أو مختلفة عن البيانات راح نقول عنها إكس. فهذا القانون يطبق لقياس مسافة البيانات عن المركز واللي هي key mean and Dalton. Thank you very much, Doctor. Okay. Okay, Mr. Muhammad Bagher, you said, how do we determine which one will be the center? You mean the first step, Mr. Muhammad Bagher? You mean the first step? Yes, based on the distance, you know, for each data, I will give you some example in the next slides, okay? I will give you some example in the next slides, okay? The final step of the loop is updating the cluster centers. The cluster centers would be, the new cluster centers would be the average of data in that cluster. Okay, and this loop continues until the cluster centers don't change. It means that if we see that in 2 iterations the cluster center is not changing, we stop the algorithm.
Okay, Mrs. Fatima, I will talk about your question after the translation. Mrs. Naba. انه اختيار الكي اي مركز البيانات راح نختار صوره عشوائيه من البيانات. بعد ما كملنا الخطوات بنختار هنا مركز البيانات اللي هو كي بصوره عشوائيه. بعدين حددنا قسم البيانات لكل مسافه البيانات، وحددنا الاقرب البيانات اللي هي اقرب المركز، وحددنا بقيه البيانات اللي تكون ذا مسافه متعدده من المركز وحليناها. راح نسوي تحديث بالنقطه الاخيره، راح نسوي تحديث مركز الكي اي مركز البيانات اي سنتر البيانات، راح نسوي تحديث. وهذه الحلقه تستمر، يعني هذه الخطوات تستمر انه نحدد مركز البيانات بصوره عشوائيه. بعدين نخليها بحلقه انه نقيس المسافه اللي بين كل البيانات، والمسافه الاقرب للكي راح نعتبرها اي، والمسافه اللي ابعد بصوره متعدده للبيانات راح نعتبرها اكس، وراح نحددها الى ان نوصل او نتوقف انه مركز الكي ان البيانات ما يتغير او النتائج ما تتغير. بهاي الحاله راح نثبت على الكي، ما راح نحدثها او نحركها او نغيرها. فراح الحلقه الاخيره او النقطه الاخيره انه هذه الحلقه ما راح نغيرها اذا كانت النتائج ما تتغير. فاحنا راح نضل نغير مركز الكي او مركز البيانات اللي هي الكي مركز البيانات، راح نضل نغير بيها لحد ان النتائج عندنا ما تتغير. اذا النتائج ما تغيرت راح نوقف ونعتبر كي هي المركز الاخير، النقطه اللي وصلناها هي الكي الاخير للبيانات اذا كانت النتائج ما تغيرت. لكن طول النتائج تغير بحالنا احنا نضل نغير بسنتر البيانات اي مركز البيانات الى ان نوصل ان الكي ما راح تغير النتائج مالتها. في هاي الحالة احنا نتوقف، خلصنا وطبقنا خوارزمية الكي. Thank you very much, Doctor. Okay, Mrs. Fatima, you say what does MI mean? Okay, M is the each of the clusters. Okay, MK it means the center of the cluster number K. MK is the center of cluster number K. XI it means the data number I. Okay, do you understand? That's XI and MK. Okay, here we have an example of the k-means algorithm. In this example, okay, we have some data here. Okay, we have some data here, and sorry. Okay, we have some data here, and in the first step, we are selecting the cluster centers randomly. In this example, we want to cluster the data into two clusters. So we select two cluster centers randomly. The data that we select is this data and this data. These two data, they are selected randomly as the initial cluster centers. This is the first step. Okay, do you want to turn? بالنسبه لفاطمه السيد الدكتور انه شنو معنى الام كي من القانون؟ الام كي معناها الكي يعني مركز البيانات، والاكس اي هي مسافه البيانات، انه مسافه البيانات بعد البيانات عن مركز البيانات، يعني الكي اكس اي البيانات اللي تبتعد عن مركز البيانات، والام كي هي مركز تجمع البيانات اي الكي. هنا بالنسبه للدكتور انه راح يعطينا مثال، راح يشرح لنا الكيميز الخوارزميه الكيميز شو راح تشتغل. فهنا منطينا عباره عن مجموعه بيانات نقسمها الى كتلتين او كتجمعين. راح التجمعين راح نفرض بصوره عشوائيه مركز البيانات احنا راح نفرضه، وراح نستمر بحله من خلال كم الدكتور يعني شرح. Thank you very much, Doctor. Okay. In the next in this figure, you see that we have entered the loop and we have found the distance of each data to the cluster centers. As I said, these two data, this data and this data are the cluster centers. So
these 1, 2, 3, 4, these data are nearer to this cluster center, so we put this data into this cluster, and then the other data, they are nearer to this cluster center, so we put them into the second cluster. So we have two clusters, okay, cluster 1 and cluster 2, and these clusters, they are generated based on the distance of data to the cluster center. Okay, and after this we update the cluster center. This is the last step of the loop. This plus sign here, this and this, these are the new cluster centers. Okay, this and these are the new cluster centers, and then we repeat the loop. We repeat the loop. Okay. Okay. Mrs. Naba. يا دكتور ثانك يو فيري ماتش دكتور. هنا الدكتور راح يشرح لنا المثال كيفيه حل خوارزميه الكمين في التكتل. اول خطوه انه اول خطوه احنا راح نختار مركز البيانات بصوره عشوائيه. نختار صوره عشوائيه فراح نقسم البيانات بالنسبه لقربها من مركز البيانات، يعني قرب البيانات من كي اي مركز البيانات، فراح كوناها الى كتلتين. ليش كونا كتلتين؟ بناء على قربها من كي. راح نلاحظ بالخطوه الثانيه شلون قسمناها الى جروبين او كتلتين بناء على بعد البيانات من مركز البيانات. فبالخطوه الثانيه انه قسمنا البيانات الى كتلتين او مجموعتين بناء على بعد البيانات او المسافه بين البيانات الى مركز بيانات اصليه. بعدين راح نلاحظ بالخطوه الثالثه انه عباره عن الاشارات الموجبه اللي هي بلس ساين، عباره عن كيفيه قرب البيانات من مركز، من كيف غيرنا السنتر بيانات او كي مركز البيانات غيرناه، وكيف راح نلاحظ انه تكتل شلون تكون البيانات شلون تكتلت بناء على قربها من البيانات من قرب المركز. فهنا بصورة عامة التكتل راح يتكون او يتجمع حسب قربها من المركز، يعني بيانات التكتل او راح تتقسم او تتجمع او تكون شكلها حسب قربها من مركز البيانات. فيكون التشكل او التجمع راح يتكون حسب قربها من مركز البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, and this is the next loop, the next iteration of the loop of k-means algorithm. As you see here, we have two new clusters based on the distance of the data to the cluster centers. Each data which is nearer to the cluster center, they are put into that cluster. So we have two new clusters. So all of this, it is these clusters, they are created based on the distance of data to the cluster center. Okay, and at the end of the loop, we are updating the cluster centers, and these are the new cluster centers, the plus sign. These are the new cluster centers. Okay. Do you want to translate, please? Yes, thank you very much. هنا المثال الجاي انه شلون قسمنا التكتلات او المجموعات هنا في الحلقه الاخيره او بالنقطه الاخيره لخوارزميه الكيمين، انه راح تكون نستمر بالحلقه وراح نشوف هنا عندنا كتلتين بناء على قرب المركز. فالبيانات راح تتكتل او تجمع لمركز البيانات. هنا تكوين البيانات تتكتل او تجمع بناء على بيانات من قرب المركز. في هذه الجروبات راح نلاحظ انه راح تكون تتكتل او تتكون بالنسبه لقربها من مركز تجمع البيانات. فراح نلاحظ بهذا المثال ان البيانات تتكتلت او تجمعت بالنسبه لقربها، يعني اي مسافه من البيانات الى مركز البيانات، مسافه من البيانات الى مركز تجمع البيانات. ترى لاحظ بالحلقه الاخيره والتكتيل الاخير ان البيانات تكونت او تجمعت بالنسبه لقربها من مركز البيانات، اي يعني بالنسبه لتكتل او تجمع البيانات بالنسبه قرب المسافه بين البيانات والى المركز تجمع البيانات. Thank you very much. Okay, and the final step, the final iteration of the final iteration of the loop, it is
the final iteration of the loop. It is this step. Again, we are creating the clusters. As you see, the clusters in this situation are not different from the clusters in this situation. They are the same clusters, and after that we are updating the cluster centers, and you see that in this iteration the cluster centers, they are the same with the cluster centers in the previous iteration. Okay, this is iteration number 2. This is iteration number 3. In these 2 iterations, the cluster centers, they haven't changed. So we say that the k-means algorithm is finished, because the final condition was until the cluster centers don't change. Okay. يا جلسة thank you very much. في الحلقة الأخيرة أو النقطة الأخيرة، الخطوة الأخيرة من الحلقة، أو تكرار البيانات أو تكرار تجمع البيانات أو تكرار شكل تجمع البيانات، أن نقول مرة أخرى يكون تجمع ليس مختلف عن هذه الحالة، أي إنه راح نقيس بعد مسافة البيانات على مركز البيانات. في الخطوة الأولى قسنا المسافة بين البيانات ومركز البيانات، فكونا شكل ثاني. فكونا بالخطوة الثانية شكل ثاني. في الخطوة الثالثة أيضا عندنا مرة ثانية حدثنا مركز البيانات، خليناه بغير مكان، فأيضا عندنا ترتيب البيانات بالنسبة لقربها من مركز البيانات. بعد ما حدثنا الكي مال البيانات، أي حدثنا المسافة بالبيانات، أي غيرناها، أي غيرنا مركز البيانات، وراح تكون راح تتجمع البيانات بالنسبة لقربها من مركز البيانات. راح نحدثها المرة الرابعة. من نحدثها المرة الرابعة ما راح نلاحظ تغيير، فراح نلاحظ الخطوة الثالثة والخطوة الرابعة متشابهات. من حدثنا الكي من اثنيناتهم راح نلاحظ المتشابهات. من راح نشوف المتشابهات ماكو أي تغيير، معناها إنه هاي الخوارزمية انتهت ووصلنا للحل النهائي. في حالة إنه إحنا شلون نعرف إن إحنا وصلنا للحل النهائي؟ نوصل للحل النهائي إنه الكي مينز الأخير شيء، يعني أي مركز تجمع البيانات بشكل تجمع البيانات ما راح يتغير بالنتيجة النهائية عن الخطوة قبلها. إذا ما تغيرت عن الخطوة قبلها، معناها إحنا انتهينا وخلصنا الخوارزمية، أي حليناها. راح نلاحظ الخطوة الرابعة تشبه الخطوة الثالثة، أي إنه الكيميز هي نفسيتها، فراح نلاحظ إحنا ما راح نغيرها، أي إحنا لقينا مركز البيانات. فإذا ماكو تغيير أو بالنسبة لسائل البيانات أو شكل تجمع البيانات، معناها إحنا انتهينا وخلصنا حل خوارزمية الكيميز. Thank you very much, Doctor. Thank you, Aaron. Okay, Mr. Muhammad Bagher, you say, why is the shape of the data changing? The data is not changing. Only the clusters are changing, okay? Based on the distance between the data and the cluster centers, because, you know, the cluster centers, they are being updated, and because these are updated, the clusters are changing. That's what's happening in this algorithm, okay? دكتور يقول هنا دكتور شكل تجمع البيانات ما يختلف، لكن شكل البيانات ما يختلف، لكن شكل تجمع البيانات راح يختلف بالنسبة لقرب البيانات من مركز البيانات، أي قربها من مركز تجمع البيانات. Sorry, thank you very much. Thank you. Okay, in the next slide we have another example of k-means with some numbers. Okay, here we have 8 data. We have 8 data here, and we want to cluster this data using k-means. Okay, first you see that okay, we have this 8 data here, and the first step is we want to cluster this data into 3 clusters: cluster 1, cluster 2, and cluster 3. The first step is selecting the initial cluster centers randomly. Okay, so in this step we have selected A1, A4, and A7 as the initial cluster centers. So this is the first step. Okay, do you want to translate, please? Yes, thank you, Doctor. هنا عندنا مثال ثاني فهمنا عن خوارزمية الكيمين خوارزمية الكيمين.
عندنا هنا من بيانات راح نقسمها إلى 3 تكتلات أو 3 مجموعات. فأول خطوة راح نقسمها إلى 3 تكتلات أو 3 مجموعات. الخطوة الأولى من خوارزمية الكمين إنه راح نختار مركز البيانات بصورة عشوائية. راح نختار مركز تجمع البيانات بصورة عشوائية. عندما نختار مركز تجمع البيانات بصورة عشوائية فهنا نختارين ال A1 وال A2 وال A3 وال A4 وال A5 لحد A8 هي اللي نختارهن كمركز البيانات بصورة العشوائية أو كي البيانات بصورة عشوائية. فأول خطة نختار كي أي مركز البيانات كي أو داتا كي مركز البيانات مركز تجمع البيانات بصورة عشوائية. هاي أول خطوة. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, in this slide, you see that we are calculating the distance of the data from the cluster centers. Okay. Okay. For example, you see here data A1, A2. Okay, these are the data, and these are the distances. For example, data A2. Let me check data A2. Data A2, it is 2 and 5. Okay, 2 and 5. And the cluster 1 is 2 and 10. Okay, Mr. Hussein Ali, which example you say 4 cluster? No, it's 3 cluster. This final one is not a cluster. This is the result. Okay, Mr. Hussein, this final column. It is the result. It means the cluster of each data. Okay, the final cluster. Okay, so here we have data A2 and we want to find the distance of data A2 with the 3 clusters. Okay, for example, the distance of data A2 with cluster 1. Okay, we say 2 minus 2 plus 5 minus 10. And this is equal to 5. Okay, so here I have calculated the distance of A2 with cluster 1. Okay, the distance of data A2 with cluster 1. Okay. Okay, do you understand this? This is the 5 you have here. This is how we calculate it. No problem? So that I can translate to them? Yes, yes. Thank you very much, Doctor. هنا الدكتور يقول عندنا هنا قيم A1 و A2 و A3 و A4 وخلينا إلى 4 كيات وخليها هي عبارة عن 3 تجمعات 3 تكتلات. فهنا نحن كيفية قياس المسافة بالخطوة الثانية. قلنا الخطوة الأولى راح نختار كي بصورة عشوائية كمركز البيانات بصورة عشوائية. في الخطوة الثانية راح نقيس بيانات مسافة البيانات بالنسبة لمركز البيانات. فكيفية أو طريقة قياس مسافة البيانات بالنسبة لمركز البيانات إنه عبارة عن نقيس هي 2 مسافة البيانات موجودة عندنا 2 ناقص 2 هي موجودة عندنا زائد 5 ناقص 10 راح يساوي لنا 5. فطلعت لنا الكتلة الأولى هي 5 هي مركزها النتيجة هي 5. وهكذا الحل بطريقة شفنا ونحدد مركز البيانات في الخطوة الثانية التكتل الثاني ونحدد بيانات في التكتل الثالث وهكذا إلى أن تكون عندنا النتيجة النهائية التكتل النهائي إنه كي المسافة مركز البيانات بالنسبة لمسافة البيانات ما راح تتغير أو ما راح تتأثر بالنتيجة النهائية.
فهنا لاحظ لنا الجدول إن النتيجة النهائية أو الجدول الأخير أو العمود الأخير هي النتيجة النهائية لمسافة البيانات أو مركز البيانات بالنسبة لبعدها عن البيانات. فهنا راح نلاحظ الخطوات أو تحديد مركز البيانات بالنسبة للبيانات العادية البقية. Thank you very much. Okay, thank you very much. Okay, so this is the distance of data A2 with cluster 1, and then we calculate the distance of data A2 with cluster 2 with cluster 3. Okay, and here we see that data A2, it is nearest to cluster 3 because the distance is lower. It has a less distance. The distance here is 4, this is 6, this is 5. So in the final column we say that data A2 is in cluster 3. Yeah, okay, Mr. Muhammad Bagher, you say the power 2. Okay, here we have used the Manhattan distance. The Manhattan distance doesn't have power 2, okay? Okay, this is, so this, yes, okay. This table is one iteration of the algorithm. This table is one iteration of the algorithm, and after this, in this table you see that each data is put into a cluster. Data A1 is cluster 1, and data A7 is in cluster 3. And after this, we update the cluster centers, and these are the new cluster centers. And so the loop finishes in here, and then we repeat the loop. Okay, Mrs. Naba. هنا راح نكرر كونها راح نلاحظ انه A2 هي اقرب بيانات لاقرب شيء المسافات راح نعتمدها، وايضا راح نكرر بقيه البيانات حتى نكون تكتلين، وراح نلاحظ اقرب شيء لمركز البيانات هي بالتكتل الثالث، فنلاحظ A2 اقرب شيء بالنسبه لبقيه البيانات التكتل الثالث، وهكذا بقيه البيانات الى ان نلقى لكل البيانات اقرب شيء اي اقرب مسافه لمركز البيانات. راح نكرر هذا الشيء وراح نجدد الشيء، يعني راح نضع حلقة جديدة أي نحدث مركز البيانات لتكوين ونبي نكون حلقة جديدة، وأيضا راح نقيس مرة ثانية مسافة البيانات بالنسبة للبيانات إلى مركز البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Okay, so this was the k-means algorithm. And the problems of the k-means algorithm, these are two problems. The first problem is the k-means algorithm is dependent to the initial cluster centers. Okay, so if we have a bad initial cluster centers, the results would be not good. So this is the first problem, and the second problem is setting the value of k. K is the number of clusters, okay? We should have some information about the data, so we know how many clusters do we need in this data. Okay, so these are the two problems that we have in the k-means algorithm. Okay. Thank you. هنا المشاكل اللي تصير عندنا بخوارزمية الكي-مينز إنه القيم البدائية، إذا عندنا قيم بدائية التجمع كانت نتائجها السلبية سيئة، فإن راح تكون نتائج غير جيدة. يعني إذا كانت عندنا أحد المشاكل اللي تصير لكي-مينز خوارزمية الكي-مينز إن القيم البدائية اللي نفرضها أي المراكز البيانات اللي إحنا نفرضها أو نكونها إذا كانت سلبية أو سيئة راح تكون نتائج غير جيدة، فهذا راح يكون عندنا مشكلة كبيرة. يجب أن تكون لدينا بعض المعلومات لنعرف
انه كم مره نحتاج نسوي تكتلات او تجمعات، اي عدد التجمعات اللي تحتاجها البيانات. فهاي احد المشاكل او مساوئ الخوارزمية الكينية. اذا كانت عندنا القيم البدائيه نفرضها لتكوين مراكز بيانات غير جيده، فراح تكون عندنا نتائج سيئه، واذا كانت عندنا نتائج سيئه فانه راح تكون عندنا بعض غير جيده، راح تكون نتائج غير جيده. فلازم عندنا بعض المعلومات نعرف البيانات إن كم مرة تحتاج نكونها تكون أو نقسمها إلى مجموعات أو جروبات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you. Okay. Okay, so this was a K-means was an algorithm in the partitioning based clustering. The second type of clustering is hierarchical based clustering. This is another type of clustering. In this type of clustering, the input of the clustering algorithm, it is a distance matrix. This distance matrix is the distance between the data, or the distance between the clusters. Okay, the input of the hierarchical clustering algorithm is a distance matrix, which is the distance between the clusters. Okay. The second point about the hierarchical clustering is that we don't need to set the number of clusters. In the K-means, okay, you remember we have to say how many clusters do we need. It was the K parameter. In this type of clustering, hierarchical clustering, we don't need to set the number of cluster. And the last point is the tree of clusters. Okay, the tree of the output of the hierarchical clustering is the tree of clusters. Okay, so this is the output. In the output, we have a tree of clusters, and each node in this tree, the leaf nodes and the internal nodes, the root node, all of the nodes, they are clusters. Each of them is a cluster. So this is a very general points about hierarchical clustering. Okay, do you want to translate, please? بالنسبة للنوع الثاني مثل ما شرحنا عن خوارزمية الكيني اللي تعود إلى النوع الأول من التجمع. النوع الثاني من التجمع اللي هو معناها التجمع الشجري أو التجمع التوريثي. التجمع الشجري عبارة عن شنو؟ مدخلات تقيس المسافة من مصفوفة تكتل بيانات. عبارة عن مدخلات لمصفوفة لقياس مسافة مصفوفة تكتل بيانات. عبارة عن مسافة تقيس مصفوفة تكتل بيانات. هاي النقطة إنه في هذا التجمع الشجري إنه ما نحتاج كم مرة يعني نحسب عدد مرات التكتل والتجمع. في النوع الأول هنا في النوع الأول إنه لازم نعرف كم مرة راح نسوي جروبات أو نقسم تكتلات أو تجمعات. في هذا النوع ما نحتاج إنه نعرف إحنا كم مرة نقسم أو ما نحتاج هذا الشيء. هذا أول نقطة. النقطة الثانية المخرج عبارة عن شجرة من تجمعات. النقطة الثانية المخرج عبارة عن نقطة من التجمعات راح تكون عبارة عن شجرة من تجمعات، كل عقدة وكل ورقة والوصلات بينهما هي تجمعات. فالمخرجات النهائية للتجمعات النهائية المخرجات النهائية عبارة عن شجرة من تجمعات وكل عقدة وورقة والوصلات بينها أيضا هي تجمعات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you very much. Okay, in the hierarchical clustering, there are two different approaches. The first approach, it is called the agglomerative approach. In this approach, the tree of clusters, this tree of clusters, which is the result of the algorithm, it is built in a bottom-up approach or process. It means that in this tree we are creating the leaf nodes, and then we go up and create the internal node and the root node. Okay, this is the agglomerative, and in this approach if we say that each of the nodes is a cluster, we are combining the clusters together
until we get to the root cluster, which has all of the data inside it. This is the agglomerative approach in the hierarchical clustering, and the next approach is the divisive. In this approach, it is the opposite of agglomerative. In this approach, we are building the tree of cluster from the root to the leaf. Okay, so in each step, we are breaking the cluster into smaller clusters until we reach the leaf nodes. The leaf nodes, each of the leaf nodes, they are a cluster with only one data. Okay, so these are two different approaches for hierarchical clustering. Okay. Thank you. هنا أنا في النوع الثاني اللي هو النوع الشجري عبارة عن نوعين. النوع الأول هو التكتلي. التكتلي راح عبارة عن راح تنبني عملية إنه بناء راح يكون من الأسفل إلى الأعلى. شلون؟ راح يبدي يكون تجمع من الأوراق، بعدين إلى الأوراق راح يبدأ ينعكس من الأسفل إلى الأعلى. راح يبدي يتكون من أوراق، بعدين إلى الوصلات، بعدين إلى العقد أو الجذور النهائية. فراح يعمل بطريقة عكسية عكس الأول. فهذا التكتل النوع الأول. العفو. النوع الثاني التكتلي إنه راح يكون راح ينزل بطريقة عكسية من الأسفل إلى الأعلى. أما النوع الثاني الديفايزر المقسم أو التقسيمي إنه راح ينبني بطريقة عادية. راح ينبني من الجذور أو العقد، بعدين الوصلات أو الأوراق. الأوراق راح تكون عبارة عن مجموعة. كل ورقة راح تكون عبارة عن كتلة واحدة من البيانات أو تكتل واحد من البيانات، ما راح تكون أكثر. فهنا راح نكون نوعين من التكتل الشجري. النوع الأول هو اللي راح يبدي من الأسفل إلى أعلى، راح يقسم البيانات من الأسفل إلى أعلى. راح تكون عملية إنه راح يبدي من الأوراق، بعدين الوصلات، بعدين العقد أو الجذور. هذا النوع الأول هو التكتل. النوع الثاني التقسيمي راح يكون عبارة عن إنه راح يبدي بصورة طبيعية. راح يبدي من العقد، والعقد تكون وصلات، وهذه الوصلات تكون أوراق. لكن كل ورقة موجودة في هذه تكون عبارة عن تكتل واحد أو مجموعة واحدة من البيانات، أي تحمل تكتل واحد ليس أكثر. هذا. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay. Here we will talk about the agglomerative algorithm. We will talk about the agglomerative algorithm in hierarchical clustering. In this algorithm, in the first step, as I said, the input of the algorithm in the hierarchical clustering, the input is the distance matrix. The distance matrix, it is the distance between the cluster. Okay. In the first step, okay, we have some data, and each of these data is one cluster. So in the first step, each data is a cluster. And then we find the distance between the data, and that's the distance matrix. The distance matrix. And then we enter this loop. Okay, do you want to translate this? And then I go to the next slide. النوع الأول مثل ما قلنا في التجمع الشجري هو النوع التكتلي. فخوارزمية النوع التكتلي راح تكون عبارة عن مدخلات مسافة مصفوفة بين التجمعات. عبارة عن مدخلات مسافة مصفوفة بين التجمعات. فكل البيانات راح تكون عبارة عن مجموعة من البيانات تكون تجمع. راح نقيس تكون عملها نقيس المسافة بين البيانات ومصفوفة مسافة البيانات. فراح نقيس المسافة راح تكون عبارة عن المسافة بين البيانات ومصفوفة البيانات. بين البيانات ومصفوفة البيانات راح يكون القياس بين البيانات ومصفوفة البيانات. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, and then we enter this loop. In this loop, in the first step, we find the two clusters which are nearest to each other. Okay, this is the first step of the algorithm. We find two clusters which are nearest, and we combine them. We combine them together, and then we calculate the new cluster. Okay, we calculate the distance of the new cluster with the previous cluster. Okay,
So in each iteration of this loop, we are finding two clusters which have the nearest distance. We combine them and we come to a new cluster. The combination of those two clusters is a new cluster. Then we calculate the distance of this new cluster with the previous clusters. And we repeat this algorithm until we only have one cluster left, and that is the root cluster. Okay, do you want to translate please? هنا بهذا خوارزمية التكتلي إنه شو نسوي؟ مثل ما قلنا أولاً أول نقطة إنه نقيس عبارة عن مصفوفة بيانات أو مصفوفة، فراح نقيس المسافة بين البيانات ومصفوفة البيانات. فأول نقطة إنه شنو؟ راح نختار بصورة عشوائية، راح نختار أقرب تجمعين أو تكتلين يكونوا قريبين عن المركز. أول نقطة بخوارزمية التكتلي إنه نختار أقرب تجمعين أو تكتلين يكونوا قريبين عن المركز. بعدين راح نشوف نقارن بين هذين التكتلين أو التجمعين اللي شفناهم أقرب شيء إلى مركز البيانات، راح نقارن بيناتهم. من نقارن بيناتهم راح نختار التكتل اللي يكون أقرب إلى مركز البيانات، راح نشوف أقرب واحد لمركز البيانات. بعدين نختار هنا التكتل أو التجمع اللي هو أقرب إلى مركز البيانات، راح نقيس مرة ثانية، مرة ثانية الصورة مرة ثانية، راح نعيد مرة ثانية ونقيس المسافة الجديدة مع المسافة القديمة. أي نقارن المسافة الجديدة، أي التكتل اللي اختاريناه هو أقرب شيء راح نقيسه مع المسافة القديمة، وهكذا نستمر ونكون حلقة جديدة ونكون تكتلين أيضا بصورة. وبالنسبة لهذا التجمع أيضا راح نعيد الحلقة بصورة تكرارية. هذا التكتل راح نقسم إلى تكتلين، وهذين التكتلين راح نختار أقرب شيء لمركز البيانات ونختار الأقرب نعيدهم، وهكذا إلى أن نستقر إن البيانات ما تتغير. يعني تقريبا نفس طريقة الكمين يعني بصورة عامة إلى أن نوصل للجذر، وهو راح يجي بصورة عشوائية إنه إلى أن يبدأ يكون تكتل واحد بعدين تكتلين إلى أن ينتهي نكون عقدة. وقلنا هذا التكتل يشتغل بالمقلوبي، يعني يبدأ بالأوراق يتقسم يبدأ نقسمه إلى أن نوصل إلى العقدة الجدر، بحيث بعد ما نقدر نقسمه معناها إحنا انتهينا بهاي الخوارزمية، انتهينا بحل، يعني بعد ما نقدر نقسمه انتهينا، ويعني انتهى حلا وحليناه. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, this is in this figure you can see how this algorithm works. Okay, in this figure we have 5 data: P1, P2, P3, P4, P5. 5 data we have here, and okay, we want to cluster these 5 data using hierarchical cluster. Okay, in the first step we get the distance matrix. As I said, as you see in this tree of clusters, the leaf nodes are the data: P1, P2, P3, P4, P5. These are the leaf nodes. This is the first step. Okay, so we put these data, the 5 data, into the leaf nodes. Okay, and then we get the distance between the data. Okay, the distance between P1, P2, P1, P2. Okay, the distance between this data is something like this. Okay, let me write it for you: P1, P2, P3, P4, P5. Thank you very much, Doctor. هنا let me sorry, let me finish the example. Sorry. Okay. Okay, so here you see this distance. Okay, I have written this distance matrix. Okay, I haven't completed this distance matrix, only the distance between P1, P2, P1, P3, P1, P4, P1, P. Also, we have the distance between P2, P3. Okay, I haven't written those distances. Only I have written the distances. Okay, let me write those two for you. So P2 and P3, for example, is 5. P2 and P4 is 6.
for example, and this is 3, P3 and P4, it's 4 and P4, right? And P4 and P5, it's 4. Okay, so this is the distance matrix, for example. Okay, this is the distance matrix. You can see the distance between the data. Okay, this is just an example. So here we see that P1 and P2, they are nearer to each other, so we combine them and we get this new cluster, cluster number 1. This is a new cluster, which is the combination of P1 and P2. Okay, so we get this cluster, and after this we calculate the distance of this cluster with the other clusters. What are the other clusters? The other clusters in this state is P3, P4 and P5. So we calculate the distance of cluster 1 with P3, P4 and P5. Again, we have a new distance matrix that has the distance of cluster 1 with P3, P4 and P5. In the next step, we see that P4 and P5, they are the nearest clusters, so we come to a new cluster 2. Again, we calculate the distance of cluster 2 with P3 and cluster 1. After that, we see that cluster 1 and P3, they are the nearest. We combine them, and then finally we combine 2 and 3 into the cluster 4, which is the root cluster. Okay, all of this data you see in this figure, these are the data that is used to create this tree. The data that I have written here, it is just an example. Okay, I want to tell you what is the distance matrix. Okay, Mrs. Naba, thank you. Yes, thank you very much. هنا حتى إن خوارزمية التجمع التجاري إن شلون نسويها. أول مرة نسوي مصفوفة مسافة مصفوفة البيانات. مسافة مصفوفة البيانات عبارة شلون راح نسويها؟ نجد أقرب تجمعين بيانات، يعني شو راح نسوي؟ راح نشوف كل بيانات يعني كتلة البيانات واحدة هي أقرب للثانية، ونقيس المسافة بين كتلة وكتلة الثانية، نقيس المسافة الثانية بيناتهم، وراح نلاحظ يا هي أقرب كتلتين من بعضهن ونحطهن ونستمر هكذا. فراح نلاحظ إحنا هنا إنه مسافة مصفوفة البيانات راح نجمعهم، بعدين من شفنا أقرب شيء واحدة من الثانية، يعني الكتلة الأولى أقرب أو التجمع الأول أقرب شيء التجمع الثانية، راح نجمعهم ونكونهم بجروب. أيضا هذا التجمع اللي سويناه جديد راح نقيسه مع مجموعة ثانية أيضا راح تكون قريبة عليه، وهكذا نكون. راح نستمر نبدي بالأوراق، نبدي الورقة الأولى الورقة الثانية، وهكذا نستمر المسافة، وأيضا نجمعهم بجروب، وهذا الجروب أيضا راح نقيس منه أقرب المسافة، وهكذا إلى أن نكون إلى أن راح تكون كتلة واحدة كلها، بعد بحيث نقدر نقسمها، يعني نقارنها مع كتلة ثانية راح تكون العقدة أو الشجرة النهائية أو الجذر النهائي. فإحنا شو راح نسوي؟ راح نقيس مسافة المصفوفة. شو راح نكونها؟ راح نقيس مجموعة بيانات مع مجموعة بيانات أخرى، ونلاحظ يا هي الأقرب من بعضهن، نسويهم كتلة واحدة. سويناها كتلة واحدة، هاي الكتلة أيضا راح نقيس مسافتها بين إلى كتلة ثانية أقرب إليها، أيضا يا هي الكتلة الثانية أقرب إليها، أيضا راح نخليها ضمن كتلة. أيضا سوينا كتلة ثانية، هاي الكتلة الثانية أيضا راح نقيس المسافة بينها وبين أقرب كتلة إلى قريبة، وهكذا إلى أن تكون كل البيانات في كتلة واحدة. نكون كل البيانات في كتلة واحدة راح تكون هي هاي العقدة أو الجذر النهائي. فهي هاي، ونستمر إحنا راح نبدأ من الأوراق وبعدين ننتهي إلى الجذور إلى أن ننتهي للعقدة النهائية، وهكذا راح كيفية تكوينها بهاي الخوارزمية. واضح؟ Thank you very much, Doctor. Thank you. Thank you very much. Okay. Before I continue, okay. In the next sessions, we will have the presentations. Okay. Okay. In the next 2 sessions,
we will have the presentations. Okay. In the next two sessions, we will have the presentations. Okay. In your class. Okay, let me check it. Okay, in your class there are 48 students, and the first 24 students, they will have presentation in the next week, and from student number 25 until the last student, they will have presentation after 2 weeks. Okay, so in the next 2 weeks we will have the presentations. Okay, each of the for the presentation you should be online. I will put the names of the students in Darsa for next week and 2 weeks after. Each of the students, they should have their presentation in their time, because we don't have any more time, and in your presentation you should upload your article, the PDF of your article. Okay, you don't need to have any PowerPoint, you just upload the PDF of your article, and then I will ask you some questions of your article, and based on the questions I will evaluate your presentation. Okay, if you want to translate, please, Mrs. Naba. كيف ما دكتور، هاي المحاضرة النهائية للدروس. المحاضرتين جايات راح يبدي تقديم البرزنتيشن عبارة، احنا عددنا 42 طالب، بما انه عددنا 42 طالب فراح يقسمنا الى جروبين. الجروب الاول راح يبدي من 1 إلى 24، والجروب الثاني راح يبدي من 25 الى الرقم النهائي. فنقول احنا ما عندنا وقت محدد، يعني انتوا لازم تحملون بحثكم اللي هو البرزنتيشن، راح تحملوه على شكل بي دي اف، ما يجي باوربوينت، يجي بي دي اف. فانتوا راح تحملوه على شكل بي دي اف، تحملوه بدرسه. انتوا راح تقروه انه هو راح يسالكم كل سؤال عليه، وبناء على اجوبتكم على اسئلته انه راح يقيم درجاتنا. واضح؟ او اذا اي سؤال حتى شفنا ترجمت اياه. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Okay, I will put you don't need to have PowerPoint. Okay, you don't need to have any PowerPoint for the presentation. Only you will just need to have the PDF of your article, the PDF file of your article. Okay, you should I will put a link for you to send the PDF of your article. Okay, I will put this link for you right now to send article PDF file. Okay, so you should send your article PDF file into the Darsa site. I have put this link for you now, so please send your article PDF, but in the presentation you should have your PDF of the article and you should upload it. Okay, you should upload it, and then I will ask you some questions about your article. Yes, thank you. هنا الدكتور يقول لازم انتم تحملون بحوثكم على دفتر، وراح يديكم رابط تقدرون تحملون بحوثكم اللي كملتوها البرزنتيشن على الرابط اللي راح يحملكم على دفتر. حملوه. انه الدكتور عادي يقول لازم تحمل قبل لا انه اسالكم على البرزنتيشن ما كنتم محملين على دفتر، وايضا هو موجود عندكم، يعني
تعرضوا يعني شاركوه على الشاشة، فأيضا حملوه على درسه وأيضا شاركيه عندكم، فهذا أهم خطوة يعني. Thank you very much, Doctor. Thank you very much. Okay, I will put the names of the student for the presentation right now for you, so you can check this. I will put it for you now. So Doctor, for the question, is this the last lecture of the material of your subject? Yes, this is the last lecture. I will put yeah, I will put the rest of the slide of this clustering and about the ensemble. I will put an offline video for it, okay? I will put an offline video. Thank you very much. الدكتور بقية المحاضرة اللي شرحناها اليوم راح يخلينا اياها شرح لنا اياها اوف لاين. انتبهوا، بقية المحاضرة الدكتور راح يشرحها اوف لاين. Thank you very much, Doctor. Thank you. Okay, I put a file for you for the presentation times. It is the list of your names, and the first 24 students, they have presentation in next week, and the rest of the students, they have presentation in the after 2 weeks. Okay, thank you very much. If you have any questions, please ask. So, Doctor, how much the degree of the presentation? Okay, the presentation, it has between 4 to 6, I think 4 to 6 points from 20. Plus the 2 degrees, all the students participate in the conference. Yes, that has degree 2, yes. The student that have registered in the conference, yes. I put a link for the conference register, okay? Anybody who has registered in the conference, send their an image of their registration in that link that has extra grade 2, okay? The final exam is not online, okay? The final exam, that's the thing that the university said. Only the final exam is not online, and it is physical. Okay. دكتور يقول امتحان نهائي مو اونلاين حضوري، راح يكون حضوري.
sorry, doctor. Can you give me a sample for your question? A sample. Yes. I will give you a sample. Yes. Thank you very much, doctor. Thank you. Okay. Okay. The time of the presentation, it's for each student. It will be just some question. It is maximum 5 minutes, but it depends on the questions. Maybe a less time is needed. Plus, he reading the presentation or not reading? Just a question. No. Just question. Yes, thank you very much, doctor. يعني الأستاذ يقول بالنسبة للبرزنتيشن ما راح تقروه، فقط راح يسألكم كم سؤال على البرزنتيشن أو التقرير مالتكم. بالنسبة للامتحان النهائي إنه الأستاذ راح يعطينا أسئلة يعني تقريبا مشابهة للأسئلة النهائية. Thank you very much, doctor. Thank you very much. Okay, thank you very much. I hope you have a good time. And in the next weeks, we will have the presentation. Please study your article so you are ready for your presentation. Also check if you want to connect, and it is better to connect with the computer. Okay? Please, everybody connect with the computer, because the mobile, in the mobile you can't upload the files, and it is better to connect with the computer. Okay? Thank you very much. I hope you have a good time. Thank you, دكتور صدى حافظ. Thank you, goodbye. Thanks. دكتور يقول بالنسبة للبرزنتيشن رجاء يعني التقرير يكون على حواسيبكم، لأن ما يقدر تحملوا على موبايلاتكم، فرجاء التقارير أو البرزنتيشن مالتكم يكون على اللابتوبات مالتكم تحملوها، هي تفتحون حواسيبكم مو تليفوناتكم بالمحاضرات الجاية. Thank you very much, دكتور صدى حافظ. Thank you.